స్టార్ట్. సో ఎయిర్ ఫ్లో గురించి మనం నేర్చుకోవాల్సినవి ఏంటంటే, ఎయిర్ ఫ్లో అనేది ఇట్స్ ఏ బ్యాచ్ డేటా ప్రాసెసింగ్ సంబంధించింది. ఇది బ్యాచ్ డేటా పైప్‌లైన్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. సో, ఈ పైప్‌లైన్స్‌ని క్రియేట్ చేయడాన్ని ఇక్కడ మనం ఆర్కెస్ట్రేషన్ అని పిలుస్తాం. సో, ఆర్కెస్ట్రేషన్ చేస్తాం. వర్క్ ఫ్లో ఆర్కెస్ట్రేషన్స్. ఎయిర్ ఫ్లో అనేది మనకి ప్రొవైడర్స్ కూడా ఉన్నారండి. ఆస్ట్రో సిఎల్ఐ అని ఒకటుంది. సో, ఆస్ట్రో సిఎల్ఐ వాళ్ళు వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తారు. మీరు డోకర్ డెస్క్‌టాప్ ఓపెన్ చేసి డెస్క్‌టాప్ మీద ఏసేది. లేకపోతే డాకర్ టూల్ బాక్స్ మీద కూడా మీరు ఈ ఎయిర్ ఫ్లో ఇన్‌స్టాలేషన్ చేయొచ్చు. అలాగే కంపోజర్ మీకు బాగా తెలిసిది. ఇది జీసీపీ నుంచి కంపోజర్ ఉంది. అలాగే మీకు ఇంకొకటి ఎండబ్ల్యూఏఏ, ఎండబ్ల్యూఏఏ మేనేజ్డ్ మేనేజ్డ్ వర్క్‌ఫ్లో మేనేజ్డ్ వర్క్‌ఫ్లో ఆఫ్ అపాచీ ఎయిర్ ఫ్లో. ఇది ఏడబ్ల్యూఎస్ వాళ్ళదండి. ఇది ఏడబ్ల్యూఎస్ వాళ్ళ సర్వీస్. ఈ పేర్లు కూడా మీకు తెలియాలి. ఆస్ట్రో సిఎల్ఐ డెస్క్‌టాప్ టూల్ బాక్స్ ద్వారా చేసేది గాని, డెస్క్‌టాప్ సెటప్‌తో చేసేది గాని, కంపోజర్ మీద మీరు వర్క్ చేసేది గాని, లేదంటే మీ యొక్క ఏడబ్ల్యూఎస్ సర్వీస్‌లో నుంచి ఎండబ్ల్యూఏ సో, మేనేజ్డ్ వర్క్ ఫ్లో ఆఫ్ అపాచీ ఎయిర్ ఫ్లో. ఈ 4 రకాలుగా మనకు రియల్ టైమ్‌లో ఈ యొక్క ఎయిర్ ఫ్లో ఇన్‌స్టాన్సెస్ క్రియేట్ చేయడం గాని, ఈ ఎయిర్ ఫ్లో యొక్క ఎన్వైర్న్‌మెంట్ సెటప్ చేయడం గాని మనం చూస్తూ ఉంటాం. మనం ఇప్పుడు చేయబోయేదేంటంటే, ఎవరైనా సరే ఎయిర్ ఫ్లో నేర్చుకోవాలంటే ఫస్ట్ చేయాల్సింది ఎయిర్ ఫ్లో డాక్యుమెంటేషన్ చదవాలి. డాక్యుమెంటేషన్‌లో మీకు కంప్లీట్ క్లారిటీగా అంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటది. అక్కడ ఉన్నదాన్ని యూజ్ చేసుకుంటూ ఫర్దర్‌గా మీరు చేయాల్సిందేంటంటే, కొన్ని యూట్యూబ్ వీడియోస్ చూడొచ్చు. కొన్ని యూట్యూబ్ వీడియోస్ చూస్తే మీకు కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ అర్థమవుతూ ఉంటాయి. మరి ఎయిర్ ఫ్లోలో ఉన్నటువంటి కాన్సెప్ట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి? మనం ఏమేమి నేర్చుకోవాలి? రియల్ టైమ్‌లో ఎయిర్ ఫ్లో మీద వర్క్ చేసేటప్పుడు ఎట్లా వస్తది? దీన్ని చెప్పేటప్పుడు నేను ఒక చిన్న ఉదాహరణ కూడా చెప్తాను. సరిగ్గా ఒకసారి అర్థం చేసుకో. ఉదాహరణ అంటే అసలు మనందరం కూడా ఎందుకు ఇంత ఇబ్బంది పడుతున్నాం? ఇదే కాదు. ఏదైనా ఒక టూల్ నేర్చుకున్న ప్రతి స్టూడెంట్ గాని, ప్రతి ప్రొఫెషనల్ గాని, ఆ టూల్ మీద వర్క్ చేసేటప్పుడు ఎందుకు ఇబ్బంది పడుతున్నాడు? అనేది మీరందరూ ఒకసారి చూడాలి. దీంట్లో మరి ముఖ్యంగా ఇప్పుడు జాయిన్ అయినటువంటి సతీష్ గాని వీళ్ళందరికీ గూడా నేను ఒక సింపుల్ ఉదాహరణ ఒకటి చూపిస్తాను చూడండి. ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ తెలియనిదేం కాదు ఇది. ఒకసారి చూడండి. ఇక్కడ 2 పార్ట్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి ఇదొక స్ట్రింగ్, రెండోది ఇదొక స్ట్రింగ్. ఈ 2 స్ట్రింగ్స్‌ని కంకాటినేషన్ చేస్తూ డేట్ టైమ్ ఫార్మాట్‌ని మనం క్రియేట్ చేయాలి. కానీ దాన్ని క్రియేట్ చేయడానికి ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ 2 వచ్చినాయి కదా! ఈ 2 ఏదైతే ఉన్నాయో ఇది డేట్ టైమ్‌లో ఉంది. ఇది ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్. ఈ రెండిటిని జాయిన్ చేస్తూ మనం దీని పక్కనే ఈ ఈ 7 జీరోస్ బదులు 6 జీరోస్‌ని దీని పక్కన మనం క్రియేట్ చేసి ఇవ్వాలి. ఇది క్రియేట్ చేసేటప్పుడు చాలా ఇష్యూస్ వస్తాయి. మీరు జనరల్‌గా మీరు నేర్చుకునేటప్పుడు ఏముంటది? డేట్ టైమ్‌ని ఎలా ఇస్తారని చెప్తారు. అంతే కదా! బట్ రియల్ టైమ్ యూజ్ కేస్ ఎలా వస్తదంటే, వెరీ హార్డ్ నట్‌గా ఉంటది. మనం దాని మీద వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు, మన వల్ల కాదు. చాలా స్ట్రెయిన్ అయిపోతాం. ఎంత వర్క్ చేసినా 10, 15 గంటలు పని చేసినప్పటికి గూడా, ఈ రెండిటిని మనం మిక్స్ చేయలేం. మనం ఎన్ని ఫార్మాట్ స్ట్రింగ్స్ వాడినా, లేకపోతే పార్సింగ్ ఆఫ్ డేట్ ఫార్మాట్స్ వాడినా, చివరికి దీనికి సొల్యూషన్ అయితే మన దగ్గర రాదు. సహజంగా ఏం జరుగుతది అప్పుడు? మీ యొక్క ఐడియాలజీ ఏముంటది? మా మేనేజర్ అడిగాడు. నేను ఇది చేయలేకపోతున్నాను. సో, నాకు చాలా ఇదిగా ఉంది. నాకేమన్నా జాబ్‌కేమన్నా ఇష్యూ వస్తుందా? లేతే నా ఇన్‌ఎఫిషియన్సీ తెలిసిపోతుందా? నేను సరిగ్గా చేయలేకపోతున్నాను అనుకుంటున్నారా? లేతే రియల్ టైమర్స్ ఇంకొకడు ఎవడైనా ఉంటే చేసేస్తాడా? మనం అయితే చేయలేమా? ఇలాంటి 100 క్వెషన్స్ వస్తాయి. అందుకని నేనేమంటున్నానంటే గుర్తుపెట్టుకోండి మీరెంత పెద్ద హీరో అయినా, అంటే బాగా డ్రైవింగ్ చేసే పెద్దవైనా కార్ యాక్సిడెంట్స్ కావడం కామన్‌గా జరుగుతుంది.
అలాగే టాస్క్స్ కొన్ని ఇప్పుడు దీన్ని మేనేజర్ కూడా చేయలేడు. అర్థమైందా? కానీ మీరు ప్రెడిక్ట్ చేసేదేంటి? ఇది నేను చేయలేకపోయాను కానీ ఇంకోడు ఎవడైతే చేసేస్తాడు. అలా ఏమి ఉండదు. దీన్ని చేయలేము, చేయడం అని కాదు. దీనికున్న పాసిబిలిటీ ఏంటి? ఇంపాసిబిలిటీ ఏంటి? అనేదే మనం చూసుకుంటూ ఉండాలి. ఈ ఎయిర్ ఫ్లో కన్సెన్స్‌లో గూడా మీరిప్పుడొచ్చేటప్పుడు, మీరు నేర్చుకునేటువంటి విషయాల్లో కొన్ని మీకు రియల్ టైమ్‌లో కొన్ని చాలా ఇబ్బందినిస్తూ ఉంటాయి. ఇబ్బందిచ్చినియి గదా అని మీరు కంగారు పడితే అవ్వదు. టైం తీసుకోండి అది నేను జెప్పేది. ప్రతీది కూడా ఈ మధ్య స్టూడెంట్స్‌కి ఇలా ఎందుకు చెప్పాల్సొస్తుందంటే, నేనిది నేర్చుకున్నాను, నాకిది గుర్తుండట్లేదు ఒకడు. నేనిది నేర్చుకున్నాను, ఇది ఎక్కడ వాడతారో తెలీదు 2. ఇది నేర్చుకున్నా కూడా నేను వర్క్ చేయలేకపోతున్నాను 3. రీజన్ ఏంటంటే ప్రాక్టికల్‌గా మీరు ఉండకపోవడమే. ప్రాక్టికల్‌గా మీరు ఉండకపోతే మీరేం చేసేదేముండదు. ఒకసారి ఎయిర్‌ఫ్లో డాక్యుమెంటేషన్‌కెళ్దాం. ఎయిర్‌ఫ్లో డాక్యుమెంటేషన్‌కెళ్తే ఓకే. సో, ఫండమెంటల్ కాన్సెప్ట్స్, వర్కింగ్ విత్ ది టాస్క్ ఫ్లో అండ్ బిల్డింగ్ ఎ రన్నింగ్ పైప్‌లైన్. కొంచెం ఫస్ట్ రోజు కొంచెం కంగారుగాను, ఇబ్బందిగా ఉండొచ్చండి. కొంతమందికి ఎయిర్ ఫ్లో కొత్తగా ఉన్నవాళ్ళకి కానీ, లేకపోతే ఇంతకుముందు నేను చెప్పినటువంటి స్టైల్ కన్నా ఈ స్టైల్ కొంచెం వేరేగా ఉండొచ్చు. ఎవ్వరు కంగారు పడకండి. సో, ఎయిర్ ఫ్లో అనేది ఏంటనేది మనందరికీ ఇక్కడున్న ప్రతి ఒళ్ళకి కూడా ఆల్రెడీ తెలుసండి. ఆల్రెడీ అందరికీ తెలుసు దీంట్లో. ఏమన్నా ఒక్కళ్ళిద్దరు శివప్రసాద్ లాంటోళ్ళకి తెలియకపోవచ్చు కానీ, సో, ఎయిర్ ఫ్లో అనేది మాక్సిమం ఎయిర్ ఫ్లో మీ అందరికి అర్థం కాకపోవడానికి కారణం ఏం జరిగిందనంటే, బిగ్ క్వెరీ అంటే సీక్వెల్ క్వెరీస్ రాస్తది. డేటా ఫ్రాక్ అంటే పైస్పార్క్ స్క్రిప్ట్స్ రాస్తది అని మీకు తెలుసు. స్పెసిఫిక్‌గా తెలుసు. కానీ ఎయిర్ ఫ్లో ఏం చేస్తదో చాలా మందికి తెలియట్లా. ఈ ఎయిర్ ఫ్లో అనేది కూడా ఒక టూల్ ఏమి సొంతంగా ఏదైనా పని చేస్తదేమో అనుకుంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్రాక్టర్ అంటే ఓ పని చేస్తది. బస్ అంటే ఓ పని చేస్తది. లారీ అంటే ఓ పని చేస్తది. ఇట్లా. కానీ ఇక్కడ ఎయిర్ ఫ్లో అనేది ఇట్స్ నాట్ ఎ ఇండివిడ్యువల్ టూల్. ఇది ఒక ప్రత్యేకించి ఒక పని చేసేది కాదు. ఇట్స్ ఎ వర్క్ ఫ్లో ఆర్కెస్ట్రేషన్ టూల్. వర్క్ ఫ్లో ఆర్కెస్ట్రేషన్ టూల్. ఇక్కడ రాసాడు చూడండి. మేనేజ్డ్ వర్క్ ఫ్లో. సో మేనేజ్డ్ మీన్స్ యూ మేనేజ్ ఇట్. వర్క్ ఫ్లోస్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఆటిని మీరే మేనేజ్ చేస్తారు. డేటా ఇంజినీరే మేనేజ్ చేస్తారు. అందుకని దీన్ని వర్క్ ఫ్లో వర్క్ ఫ్లో ఆర్కెస్ట్రేషన్ టూల్ అని అంటారు. అంతేగాని ఇది బిగ్‌క్వెరీ లాగా ఇది ఓఎల్ఏపి సిస్టమ్ అని ఇట్లా స్పెసిఫిక్ కన్సిడరేషన్స్ లేవు. అలాగే డేటా ఫ్రాక్ లాగా బిగ్ డేటా ఈటీఎల్ టూల్ అని ఇక్కడ ఇలాంటి ప్రాసెసింగ్ లేదు. ఇట్స్ ఏ ఆర్కెస్ట్రేషన్ టూల్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈ టూల్ ఏంట్రా అంటే ఆర్కెస్ట్రేషన్ టూల్. వర్క్ ఫ్లోస్ ఆర్కెస్ట్రేషన్ టూల్. ఒకసారి మనం దీని మీనింగ్ తీసుకుందాం. అందుకంటే మీకు డీప్ కన్సెన్స్ ఉండాల్సిందే. చాలా మందిని వాట్ ఈస్ ఎయిర్ ఫ్లో అని అంటే ఎవరికి వాడు షెడ్యూలర్ అని చెప్తున్నారండి. ఇది చాలా రాంగ్. ఇది షెడ్యూలర్ కాదు. శ్రీకాంత్ గారు నేను చెప్పిన మాట విన్నారా? యెస్. 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 ఏమన్నాను నేను? షెడ్యూలర్ అని ఇప్పుడు అదే లైక్ షెడ్యూలర్ అండ్ మానిటరింగ్ అండ్ ఆథరింగ్ అనే సంథింగ్ బేసిక్‌గా షెడ్యూలింగ్ ఇస్తున్నారు అనే కదా! పదం రాకూడదు ఫస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. హుహు. అర్థమైందా? So ఓకే. a workflow orchestration tool is a software system or a platform designed to streamline and automate the management, right? It's the streamline and automate the management of execution of complex workflows or business processes. This is the main the Apache Airflow చేసేది ఏంటంటే it's a platform to design the streamline. Streamline means you have different tools and different jobs also running. So you need to streamline those jobs which works or which runs on by different tools. You can streamline them and even you can automate them because one by one ఏ టూల్ తర్వాత ఏ టూల్ జాబ్ రావాలి, అది ఏ జాబ్ తర్వాత ఏ జాబ్ రావాలి. ఇంకా క్లారిటీగా వెళ్ళాలంటే ఉదాహరణకి మీ బిగ్ క్వెరీలో మీ బిగ్ క్వెరీలో ఒక సీక్వెల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మీకు కావాలి. మీకు సీక్వెల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కావాలి. ఇట్ ఈస్ వన్ టాస్క్. ఇట్ ఈస్ వన్ టాస్క్. నెక్స్ట్ వచ్చి ఆ బిగ్ క్వెరీలో సీక్వెల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ జరిగిన తర్వాత అదే బిగ్ క్వెరీలో మీకు సెకండ్ టాస్క్ ఉంది. మీకు అందరికి తెలిసినట్టుగా ఒక వ్యూ క్రియేట్ అవ్వాలి. ఒక వ్యూ క్రియేట్ అవ్వాలి. దట్ ఈస్ ఓకే.
నెక్స్ట్ టీమ్ ఈ వ్యూ క్రియేట్ అయిన తర్వాత కరస్పాండింగ్ టీమ్ కి ఒక మెయిల్ ఫార్వర్డ్ అవ్వాలి. నెక్స్ట్ ఈ మెయిల్ ఫార్వర్డ్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంకో టాస్క్ ఉంది. ఆ టాస్క్ ఏంటంటే ఒక ప్లాట్ఫామ్ టీమ్ ఎవరు అనుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ప్లాట్ఫామ్ టీం కాదు, షిప్మెంట్ టీం ఉంది. షిప్మెంట్ టీం ఏం చేయాలంటే ఆ ఆర్డర్స్ అన్నిటిని కూడా ఆ వ్యూలో వచ్చినటువంటి ఆర్డర్స్ ఏం చేస్తుందో ఆ వ్యూలో ఉన్న ఆర్డర్స్ బేస్ చేసుకొని వీళ్ళు షిప్మెంట్ స్టార్ట్ చేయాలి అనుకోండి. మరి ఎక్కడ ఉంది దీంట్లో? ఇక్కడ చూస్తేనేమో బిగ్ క్వరీ ఉంది. ఇది డేటా ఇంజనీర్ పని అండ్ దట్ టు ఇది జీసీపీ క్లౌడ్ లో ఉంది. ఇది జీసీపీ క్లౌడ్ నుంచి వస్తుంది. ఇది కూడా డేటా ఇంజనీర్ జీసీపీ క్లౌడ్ నుంచి వస్తుంది. ఓకే, ఈ మెయిల్ అనేది ఇట్స్ ఏ కామన్ కమ్యూనికేషన్ బిట్వీన్ డిఫరెంట్ టీమ్స్ అన్నమాట. కామన్ కమ్యూనికేషన్. సో ఇది ఎవరికైనా వెళ్ళొచ్చు. ఇది మేనేజర్స్ కి వెళ్ళొచ్చు, డైరెక్టర్స్ కి వెళ్ళొచ్చు, ఎవరికైనా వెళ్ళొచ్చు. సో ఎవరికైనా సరే ఇది మెసేజ్ వెళ్తుంది. అలాగే మన డౌన్ స్ట్రీమ్ పీపుల్ కూడా అలర్ట్ వెళ్తుంది అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో ఇక్కడ జాబ్ రన్ అయింది, నెక్స్ట్ మీకు మళ్ళీ ఆర్డర్స్ వచ్చినాయి, ఈ ఆర్డర్స్ ని మీరు షిప్మెంట్ స్టార్ట్ చేయమని వీళ్ళకి మెసేజ్ వెళ్ళొచ్చు. సో దే వర్క్ ఆన్ దిస్. వీళ్ళు ఏం చేశారంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ టీం ఏం చేస్తుందంటే షిప్మెంట్ ఇవాళ ఎన్ని జరిగినాయో వాటి యొక్క షిప్మెంట్ జరిగినటువంటి వాటిని ఒక జీసీఎస్ బకెట్ లో పెట్టారనుకోండి. మళ్ళీ ఇప్పుడు దీంట్లో నెక్స్ట్ టాస్క్ ఏముంటుంది? ఆ టాస్క్ అక్కడ పెట్టినట్లని జీసీఎస్ బకెట్ లో పెట్టినటువంటి వాటిని కంపారిజన్ చేస్తూ ఇంకా అంటే టు బి డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఏదైతే ఉన్నాయో వాటిని ప్రిపేర్ చేస్తూ కూడా మనం ఇంకో ఫైల్ తయారు చేసి దాని నుంచి మళ్ళీ సంథింగ్ ఏదైనా చేయొచ్చు. అంటే డిఫరెంట్ టీమ్స్ ఇన్వాల్వ్మెంట్, డిఫరెంట్ టూల్స్ ఇన్వాల్వ్మెంట్, ఒకే టూల్లో మళ్ళీ రెండేసి లేదా మోర్ దెన్ వన్ టాస్క్ కనుక ఉండే అవకాశం కూడా ఉంది. ఎలా అని చెప్తున్నానంటే నేను ఏం చెప్దాం అనుకుంటున్నానంటే ఎంటైర్ మీ యొక్క బిజినెస్ ప్రాసెస్ అంతా కూడా స్ట్రీమ్ లైన్ చేస్తూ ఒక ఆటోమేషన్ పర్పస్ లో ఆ బిజినెస్ అంతా డిపెండెన్సీస్ అన్ని కూడా క్లియర్ చేసుకుంటూ వర్క్ ఫ్లో ఆర్కెస్ట్రేషన్ చేసేదానికి ఈ ఎయిర్ ఫ్లో అనేది ఉపయోగపడుతుంది. It's not like the specific tool where in which you can do something. This is the airflow which takes care of each and every operation that you do in your project. That means that in other words, it takes care of the orchestration of the pipelines, data pipelines, and even it will be scheduling those pipelines, and even it will be useful for monitoring of all these pipelines. So it is not simply a scheduler, very important. Workflow design and modeling can be done using this. So these tools help organize, improve efficiency, reduce errors, and ensure the tasks and activities are executed in coordinated and efficient manner. Very important. And they are in coordinated and efficient manner. ఒక టూల్ నుంచి ఒక టూల్ కి కోఆర్డినేషన్ ఇస్తుంది. బిగ్ క్వరీకి, జీసీఎస్ కి, క్లౌడ్ సీక్వెల్ కి, డేటా ఫ్లాక్ కి, ఆర్ ఈవెన్ ఐ మీన్ డేటా ఫ్లో కానీ. సో ఏదైతే జీసీపీ ప్లాట్ఫామ్ లో డిఫరెంట్ టూల్స్ ఉన్నాయో ఆ టూల్స్ మధ్య ఒక కోఆర్డినేషన్ తెస్తుంది, వాటిని ఎఫిషియెంట్ గా పనిచేసేలా చేస్తుంది. ఒక్కొక్క టూల్ ఒక్కొక్క యాక్టివిటీ చేస్తుంది. మీకు తెలుసు డిఫరెంట్ యూస్ కేసెస్ కూడా ఉంటాయి ఒక టూల్ స్పెసిఫిక్ గా. ఆ అన్నిటిని కూడా ముఖ్యంగా బ్యాచ్ ఓరియంటేషన్ లో ఉన్నటువంటి టూల్స్ అన్నిటిని కూడా ఇది కోఆర్డినేషన్ చేస్తూ వాటి చేత ఎఫిషియెంట్ మేనర్ లో ఇట్ మేక్స్ షూర్ దట్ వర్క్స్ పర్ఫెక్ట్లీ. సో హియర్ ఆర్ సమ్ కీ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ది ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ది వర్క్ ఫ్లో ఆర్కెస్ట్రేషన్ టూల్. ఏం చేస్తుంది వర్క్ ఫ్లో ఆర్కెస్ట్రేషన్ టూల్ అనేది? ఇట్ డిజైన్ అండ్ మోడలింగ్. So users can create, define and visualize the workflows using Apache graphical interface. So this includes the specifying the task, dependencies, conditions and the overall flow of the process. Yes. ఇక్కడ ఇది ఒకసారి దీన్ని చూడండి. అందరికి తెలిసిన వాటినే నేను మళ్ళీ ఒకసారి రీటరేషన్ చేస్తున్నా. రీటరేషన్ అంటే మీ ఐడియాలజీ ఇప్పుడు వరకు ఎయిర్ ఫ్లో అంటే ఇట్స్ మైట్ బి స్కెడ్యూలర్ అని సంథింగ్ ఏదో చిన్న ఇట్లా తీసుకునే అవకాశం ఉంది. స్కెడ్యూలర్ అని ఫీల్ అయ్యి ఎక్కువ మంది దీంట్లో ఫీల్ అవుతారు. ఇది కాదని చెప్పడానికి నేను ఇందా నుంచి ప్రయత్నిస్తున్నాను. సో టాస్క్స్, డిపెండెన్సీస్, కండిషన్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. జనరల్ గా టాస్క్స్, డిపెండెన్సీస్, కండిషన్స్ లో ముఖ్యంగా జీసీఎస్ బకెట్ లో మీకు ఒక ఫైల్ ఉంది, రా ఫైల్ ఉంది. ఈ రా ఫైల్ ని ప్రాసెస్ చేయాలి. ఈ రా ఫైల్ ని ప్రాసెస్ చేసి ఆ ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ ఫైల్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని తీసుకెళ్లి బిగ్క్వరీలో జీసీఎస్ బకెట్ లో పెట్టాలి 1 కాపీ. ఆ కాపీ మీద బేస్ చేసుకుని మళ్ళీ మీరు బిగ్క్వరీలో ఒక టేబుల్ లోకి, అది మేబీ డైమెన్షన్ టేబుల్ ఆర్ ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ ఏదైతే ఉందో
ఆ డైమెన్షన్ టేబుల్ బ్యాక్ టేబుల్లోకి డేటా లోడ్ చేయాలి. ఇట్స్ ఏ సింపుల్ పైప్ లైన్. సో దీంట్లో మనకి ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఏంటి? జీసీఎస్ బకెట్. నెక్స్ట్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఏంటి? దీని ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కోసం మీరు పైస్పార్క్ జాబ్ రాయాలి అనుకోండి. సో దీనికి మళ్ళీ మీకు డేటా ప్రాప్ కావాలి. నెక్స్ట్ దీంట్లో లోడింగ్ కోసం అంటే స్టోరింగ్ కోసం బిగ్ క్వరీ కూడా కావాలి. సో త్రీ స్పెసిఫిక్ టూల్స్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ దిస్. 3 tools are involved from GCP involved. Okay, but you should not think like it is airflow is one of the part of this entire process. దీంట్లో వన్ ఆఫ్ ద పార్ట్ కాదండి. ఈ హోలిస్టిక్ మొత్తం ఏదైతే ఈ జీసీఎస్ టు బిగ్ క్వరీ మూవ్మెంట్ మొత్తం ఏదైతే ఉందో దిస్ ఎంటైర్ ద పైప్ లైన్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి రన్ బై ది ఎయిర్ ఫ్లో. దిస్ ఎంటైర్ పైప్ లైన్ is going to run by airflow. That's the reason మనం ఇప్పుడు చెప్పండి మీరు తెలుగులోనే ఇక్కడ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నటువంటి ఈ 3 టూల్స్ ని ఆర్కెస్ట్రేషన్ చేస్తుంది ఎయిర్ఫ్లోనా, లేకపోతే ఈ 3 టూల్స్ తో సమానంగా ఎయిర్ఫ్లో పనిచేస్తుందా? ఇంకా క్లారిటీగా ఎయిర్ఫ్లో చేస్తుంది ఈ 3 టూల్స్. మనకి మేనేజర్ ఉన్నాడు, మన దగ్గర ఒక టెక్నికల్ లీడ్ ఉన్నాడు. ఓకేనా? ఒక టెక్నికల్ లీడ్, ఒక సీనియర్ డేటా ఇంజనీర్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చి 2 జూనియర్ డేటా ఇంజనీర్స్ ప్రాజెక్ట్ లో ఉన్నారు. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఈ టెక్నికల్ లీడ్, సీనియర్ డేటా ఇంజనీర్ వీళ్ళందరినీ మానిటరింగ్ చేసేది మేనేజరా, లేకపోతే మేనేజర్ కూడా వీళ్ళతో కలిపి పనిచేస్తున్నాడు? మేనేజర్ మానిటర్స్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్, రైట్? సో నువ్వు ఇది చెయ్యి, నువ్వు ఫస్ట్ ఇది చెయ్యి, నువ్వు తర్వాత ఇది చెయ్యి. జూనియర్ డేటా ఇంజనీర్స్ మీరు ఇది చేయండి, తర్వాత సీనియర్ డేటా ఇంజనీర్ తో ఒకసారి కోడ్ ని రివ్యూ చేయించండి, ఫైనల్ గా టెక్నికల్ లీడ్ మీరు ఒకసారి చెక్ చేయండి అని అంటున్నారు. సో యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ఎయిర్ఫ్లో ఈజ్ లైక్ ద మేనేజర్. He does something like workflow orchestration by creating the tasks and dependencies, and even he can set the conditions. So Airflow is the manager, and all other tools which are involved in this entire data pipeline or the part of that particular data pipeline. Multiple times they can engage in this pipeline. But this manager is like supervise all this kind of stuff, how it is going on, each and everything. But actually he gives the signals to you. He gives the conditions, he gives this what is that rules and regulations, what you have to follow while completing of that particular task, or even the business, or even the project. So that is the kind of stuff you need to understand. It is not about the scheduler, it is something more than that. Very important. Airflow అనగానే scheduler అనే పదాన్ని నా స్టూడెంట్ గా లేదా నా ఫ్రెండ్స్ గా మీరు వదిలేయండి ప్లీజ్. You should not remember that word. If you would like to remember that word, remember other kind of stuff, not directly the scheduler. That is the thing I request you. Next, task scheduling. The tool can schedule and assign tasks to individuals or system as part of the workflow, right? The tool can schedule and assign tasks to individuals or systems as part of. ఇది ఇందాక మన మేనేజర్ కైండ్ ఆఫ్ స్టఫ్ కి అండ్ మేనేజర్ అండ్ ఎయిర్ఫ్లో కి చూడండి, అందుకని MWAA అని ఇచ్చారు AWS లో. MWAA అంటే ఏంటండి? మేనేజ్డ్ Apache. సో ఇప్పుడు the tool can schedule, that means using this Airflow, you can schedule after authoring the author spelling in AU. Authoring means writing. So schedule after authoring the tasks. You need to know this one. That means DAGs also. To individuals or systems as part of the workflows. ఇందాక చెప్పుకున్నట్టుగానే ఒక టెక్నికల్ లీడ్ కి మనం ఒక టాస్క్ అప్ చెప్పి మనం దాన్ని వర్క్ చేయమని చెప్పేసి స్కెడ్యూల్ చేయొచ్చు. నాకు రేపు మార్నింగ్ దీని మీద పని చేయండి, ఓకేనా, రేపు ఈవినింగ్ కల్లా ఇది కంప్లీట్ అవ్వాలి. సో అట్లా ఉంటుంది. సో స్పెసిఫిక్ ఇండివిజువల్స్ కి ఇవ్వచ్చు, గ్రూప్ పీపుల్ కూడా ఇవ్వచ్చు. సో సిస్టమ్స్ as part of this one. So you need to understand it is not about the individuals, it is about the systems, because Airflow is not the human being. Airflow is a service from the Apache. So it is a operating service system.
So this service can monitor, can create, can schedule the tasks, and it assigns those tasks to the systems. So ఇప్పుడు చెప్పండి, జీసీఎస్ బకెట్ లో ఉన్నటువంటి ఒక ఫోల్డర్ లో ఉన్నటువంటి రా ఫైల్లో ఏదైతే ఉందో అన్స్ట్రక్చర్డ్ సెమీ స్ట్రక్చర్డ్ జేసన్ డేటాని మీకు సిఎస్విగా కన్వర్ట్ చేయండి అనుకోండి. సిఎస్విగా కన్వర్ట్, ఇట్స్ ఎ స్పెసిఫిక్ టాస్క్ దట్ టు రిలేట్ టు ది జీసీఎస్ సిస్టమ్. ఓకే, సో దిస్ జీసీఎస్ సిస్టమ్ లో మీరు ఈ టాస్క్ ని ప్రిపేర్ చేస్తారు. ఈ ప్రిపేర్ చేసిన దాన్ని దేనికి అసైన్ చేస్తున్నారు? ఈ జీసీఎస్ కి మీరు అసైన్ చేస్తున్నారు. సో దట్ ఈస్ ద థింగ్, యూ నీడ్ టు గో డీప్ ఇన్ టు దిస్. It can ensure that the tasks are executed in the right sequence and within the specified time frames. Very important. Once the raw data converted into the GCS, then what you need to do? You need to send an email to the team client. It might be client. So next step ఏంటంటే, this is the step 1 or it is the task 1. The task 1 is like you need to convert the raw JSON file into the CSV file, and the next task is like you need to send a mail, you need to drop a mail to the team, the second one. Very simple. So these two tasks are, which one is to be done first? Should we send the email to the client first? I am going to do the conversion of like this JSON to CSV, or after conversion of the JSON to CSV, we need to send the mail like confirming that we have done so and so. The first conversion, then mail. That's it, right? That's it. So you need to understand. Next, very important, integration. So you can do something integration with this Airflow. This is the thing you need to understand. He is the integrator. The manager is the integrator among all the people who are involved in that project. So that might be, the pod may have maybe 7 to 8 people in the pod itself. But you know, the manager from the onshore, he manages all these things, right? So integration, workflow orchestration tools often provide connectors or APIs to integrate with other software systems. That's very fundamental. That's very fundamental. You have the stand-up meetings. Stand-up calls, you can say, or special meetings, right? So now what you can understand? You can understand from this way. So the providers, the providers connect us. That means the manager Airflow provides connectors or APIs, application programming interface, to integrate with other software systems. Because this GCS is there here, actually there is no integration in this task 1, because we are converting one JSON file and we are moving it into the another folder. The folder 1 has got the raw file. After conversion of this one, you are sending it to the, and that means you are keeping it to the second folder, which is there in this GCS bucket. But this time the other task is there. The task 2 this time is like you need to ingest this data. You need to ingest the CSV, transform data into the BigQuery table, into the BigQuery trace table, Now what happens? You need to integrate, the Airflow should integrate this task 1 with the task 2. That means that from the GCS, and you have to integrate with the BigQuery. Very important. Individually you need to connect to the GCS, and individually you need to connect with the BigQuery, and sometimes you need to connect both of them on single task. Like you need to move the data from data lake to where? Data lake to where? Can we consider BigQuery as a data lake? No. No, BigQuery is not the data lake. Data lake means what? TCS. TCS is a data lake. Unstructured. Unstructured, structured, and semi-structured data can be placed. Okay. Yeah. Then you can call it like the data lake. So you need to what is that? You need to move the data from data lake to the data sink. In other words, databases, and even you can make it like something else downstream. Storage, something like.
So ఇక్కడ మీరు చేస్తున్నారు ఈ integrations with other software systems, like one-to-one integration is important. It maintains that the connections. Airflow provides you the connections in between these two, GCS and Trail. So in the Airflow, connections is one of the section. In Airflow, connections is one of the section. So in admin variables, in admin section, you will be having this option. There, two connections will be established. Two connections. The first connection is for the GCS, the second connection is for the BigQuery. By default, actually, Composer gives you this one. By default, there will be default connections for the GCS as well as the BigQuery. Using these two, the airflow makes this entire task feasible, and that means it works smoothly, as already the connections are given in the Composer environment. But if you are working on Docker installation, Docker Airflow installation, then what is the matter you need to think of? So Docker Airflow installation is done, but now you need to think of how you need to give the connections in between GCS and BigQuery and all this kind of stuff. That means you need to have the connections in the Airflow environment itself, one connection for GCS, another connection for BigQuery. Since you have the GCS BigQuery connections in the same Airflow environment, means you have the connections in between these two also. That means that, for example, నా దగ్గర నేను మేనేజర్గా పనిచేస్తున్నాను, నా దగ్గర ఇంతవరకు టీం లేదు, నేను ఎవరికైనా ఏదైనా టాస్క్ అప్ చెప్పగలనా? కెన్ ఐ నో కదా? ఒక్కసారి హలో, ఒకసారి చూడండి. నేను ఒక మేనేజర్ని. సో ఈ మేనేజర్గా నా దగ్గర టీం ఏమీ లేదు. నేను ఇప్పుడు ఎవరికైనా ఏదైనా టాస్క్ అప్ చెప్పగలనా, అప్ చెప్పలేనా? నో. నేను అప్పుడు నా టీంలోకి ఒక టెక్నికల్ లీడ్ వచ్చాడు, అలాగే ఒక జూనియర్ డేటా ఇంజనీర్ వచ్చాడు అనుకోండి. సో నేను ఇప్పుడు మళ్ళీ కొంత టాస్క్ అప్ చెప్పడానికి నాకు స్కోప్ పెరుగుతుంది. సో నేను ఐ కెన్ మేక్ దమ్ పీపుల్ వర్క్ ఆన్ ది ప్రాజెక్ట్. సో యాజ్ ఇట్ ఈస్ సో ఈస్ ద కేస్. లైక్ మీ దగ్గర జీసీఎస్ BigQuery కనెక్షన్స్ మీ ఎయిర్ఫ్లోలో ఉంటే తప్ప మీరు ఈ వర్క్ ఇందాకది చేయలేరు. సో ఇది కూడా ఫోకస్. డీప్ గా వెళ్ళండి. థియరాటికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ చాలా అవసరం. కాన్సెప్చువల్ లెర్నింగ్ లేకుండా మీరు ఎయిర్ఫ్లో మీద వర్క్ చేయడం కష్టం అవుతుంది. ఎందుకంటే ఎయిర్ఫ్లో అనేది ఇట్స్ నాట్ ఏ సింపుల్ థింగ్. పాండాస్ లాగా డేటా ఫ్రేమ్స్ క్రియేట్ చేయడం, జాయిన్స్ చేయడం, లేకపోతే ఐటరేషన్ చేయడం అంత సింపుల్ గా ఉండదు. సో కొంచెం కష్టపడాల్సి వస్తుంది. రెడీగా ఉంది. సో ఇది ఇంటిగ్రేట్స్ విత్ ది సాఫ్ట్వేర్ సిస్టమ్స్, అలాగే డేటాబేసెస్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ సర్వీసెస్, ఇవన్నింటినీ కూడా మనకి కనెక్షన్ చేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వన్ ఆఫ్ ద ఎక్స్టర్నల్ సర్వీసెస్ కింద మీరు ఏం తీసుకోవచ్చు? నేనేం చెప్తున్నానంటే దీంట్లో ఒక ఈమెయిల్ సర్వీస్ తీసుకోండి. ఒక ఈమెయిల్ సర్వీస్ మన దగ్గర ఒక థర్డ్ పార్టీ ఈమెయిల్ సర్వీస్ ఉందనుకోండి. ఒక థర్డ్ పార్టీ ఈమెయిల్ సర్వీస్ అనేది కూడా మీరు కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? దీంట్లో టెక్నికల్ లీడ్, జూనియర్ డేటా ఇంజనీర్ ఉన్నారు. అప్పుడు ఒక థర్డ్ పార్టీ సర్వీస్ అంటే ఇంకొక ప్రాజెక్ట్ ఉంది. ఆ ప్రాజెక్ట్ లో ఉన్నటువంటి మేనేజర్ కి కనెక్ట్ అయ్యి అక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక సీనియర్ డేటా ఇంజనీర్ ని మన దాంట్లోకి తీసుకురావచ్చు. So we can have the connections among other people also. So external service in the sense, ఈ జీసీపీలో ఉన్న సర్వీసెస్ లేకపోతే ఈ ఎయిర్ఫ్లో ఉన్నటువంటి డిఫాల్ట్ సర్వీసెస్ లేదా డేటాబేస్ సాఫ్ట్వేర్ సిస్టమ్స్ కి కాకుండా ఎక్స్టర్నల్ గా ఏదైనా ఒక సర్వీస్ ని కూడా మీరు దాని యొక్క పాత్ ని బట్టి, క్రెడెన్షియల్స్ ని బట్టి మీరు కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. యూ కెన్ గివ్ ద కనెక్షన్స్. వెరీ ఇంపార్టెంట్. దిస్ అలౌస్ ఫర్ డేటా ఎక్స్చేంజ్ అండ్ కోఆర్డినేషన్ బిట్వీన్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ది వర్క్. ఇది అందుకు ఉపయోగపడుతుంది. మనం చెప్తున్నాం కదా, ఈ టాస్క్ టెక్నికల్ లీడ్ ఇతను చేయాలి, తను లీవ్కి వెళ్ళాడు అనుకోండి. ఒకవేళ పక్కన ఉన్నటువంటి ప్రాజెక్ట్ లో ఒక సీనియర్ డేటా ఇంజనీర్ తనకు కూడా ఈ వర్క్ వచ్చి అనుకోండి, యూ కెన్ endorse the task to this senior data engineer because he is very much experienced in this particular task, like that. But here you have the need of sending emails to only through that particular SendGrid emails or something like Slack channel or something. You can have the external integrations with the Airflow. Monitoring and reporting, because you prepared the tasks and you scheduled them, but who is going to monitor it? So this monitoring and reporting purpose also the Airflow is useful for this one. Users can track the progress of workflows in real time and generate reports and performances on execution status and all these things using this Airflow. Error handling can also be done. Notification on alerts using the Airflow and Slack channels, SMS alerts, email notifications can be sent. And security and access controls also there, like orchestration, workflow orchestration tools often have security features. Sensitive data can be secured. Authorized users
I can work on this workflow orchestration and monitor all of them. Yes, we have the scalability. That means if the work is very high, then you can increase the worker nodes of the airflow. That means you can reduce the time, like the time that is going to take, like low latency can be maintained using this scalability. Very important. And one more thing, like not only like you can slice the entire workflow. That means if it is a very bigger one, taking more than 3 to 5 hours, then you can split that particular DAG into small DAGs and you can run them simultaneously if there is no dependency on one task or another task. The process when there is high complex, then you can branch them. You can branch them. That means branch workflows can be created when there is no dependency. Very important. When there is no dependency. So version control, very important. Many tools often version controls for workflows, allowing users to track changes, to roll back to the previous versions and collaborate on workflows design. Here also you can get back to the previous versions of the tags and from that you can run the same. So that is also possible with this Airflow environment. So compliance and auditing. So it is okay. That means workflows can be regularly monitored by the people, and that means who are into this Airflow, I mean working environment, they can do the compliance and auditing also on this one. So that is the thing you need. Now let's move on to the fundamental concepts. What are there in this? What are the fundamental concepts here? The fundamental, like, so here you need to know about the architecture of the airflow and workloads and control flow and user interface, and even in this particular thing, so declaring of the DAG how, loading of the DAG how, running of the DAG how, assignment and default argument section, decorators, how you can DAG decorator can be done, so setup and tear down of the DAGs and all things are here. And you know the diagrams, prawn setups and tasks, relationships, instances, even the zombie and it tosses, you can use all of them. Operators, very important ginger templating. How you can templates can be used in the airflow. Sensors, what actually the sensor is and what actually the executor is, you need to know. XCOMs, variables, perms, and these are the very important concepts. Now tell me, is it easy for us to, I mean, learning all these things? Not easy. It is not Not easy. easy, sir. నాట్ ఈజీ. అందుకనే కొంచెం ఎక్కువ డీప్ గా వెళ్దాం. ప్రతి కాన్సెప్ట్ నేను చెప్పిందే చెప్తాను. ఒక్కొక్కసారి సీరియస్ గా మీరు అది సిల్లీగా అనిపిస్తుంది. చెప్పిందే చెప్తున్నాడు నాకు అర్థమైపోయిందని ఇద్దరు ముగ్గురు ఖచ్చితంగా దీంట్లో ఫీల్ అవుతారు. కానీ నిజంగా చెప్తున్నాను 7గురికి అర్థం అవ్వదు. ఆ ముగ్గురికి అర్థం అవుతుంది, నాకు తెలుసు ఆ విషయం. కానీ మిగతా వాళ్ళకి అర్థం అవ్వదు. చూడండి ఇక్కడ ఆర్కిటెక్చర్, డాగ్స్, డయాగ్రామ్స్, టాస్క్, ఆపరేటర్స్, సెన్సార్స్, టాస్క్ ఫ్లోస్ అండ్ ఎక్స్క్యూజెస్, ఎక్స్కామ్స్, వేరియబుల్స్, ఫార్మ్స్. సో ఇవన్నీ తెలియకోకుండా ఎయిర్ఫ్లో డాగ్ ఎలా రాస్తారు? డాగ్ రాయడానికి ఏముంది? చాట్ జీపీటీని అడిగితే ఒక డాగ్ ఇస్తుంది. ఒకసారి అందరూ జాయిన్ అవ్వండి, 1 minute ఉంది.